Hi friends, in this video we are going to discuss the Ind AS 1 or 2, which is the share based payments by using the chart book of C.A. Jaichavala sir. We will discuss this theory part. Okay, first, what are the types of the share based payments? Types of the share based payments, there are three types. Means what is mean by share based payments? Share based payments, when one employee is working in the organization now, அவங்களுக்கு ஒரு motivation கொடுக்கிறதுக்காக the company will provide some shares of the company to the employees. Okay, or they will provide the cash to the employees. That is called as the instead of the share they will settle in the cash. Okay, so that is called as the share based payments. So first, there are three types in the share based payments. One is the equity settled. First one is the equity settled, and second one is the cash settled, and third one is the equity plus cash. Okay, equity plus equity option with the cash alternative. Either they can exercise the shares or they can get the cash. Okay, if the employees don't want to get the shares, means he can ask for the cash. Okay, so what is the equity settled? If it is a equity settled, the company will treat that liability as a equity. Okay, right? They will treat that one as a equity instrument. Okay, அது வந்து equity வந்து அவங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. Okay, if it is a cash settled, they has to pay definitely this much amount. So in this much amount they has to pay. Okay, definitely they has to pay. So the entity will think that one as a financial liability. They will disclose that one as a financial liability in that case. Okay, if it is a cash settled, means the company will disclose that one as a financial liability. If it is a equity plus cash, means either they can exercise the equity shares or they can exercise the cash. Okay, if it is not, they has to treat that one as a compound instrument. Okay, compound instrument மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணணும். Then share based payments covers the payments to the employees and also the others. Okay, but if it is paying the employees not, then it has to be measured the fair value of the equity instruments. இப்போ எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அவங்க பே பண்றாங்கன்னா, what is the fair value of the equity instruments prevailing as on the date of vesting? As on the date of vesting, அப்போ what is the fair value? அதுதான் வந்து நம்ம மெயினான லைபிலிட்டியா ட்ரீட் பண்ணணும். ஓகேவா? If it is to the others, means for example they are providing to the suppliers of that company or any persons of the company they are providing, means then it has to be measured at a fair value of the goods and services. Means அவங்க வந்து ஒரு goods வாங்குறாங்க, goodsக்கு பதிலா the company is not providing the cash, the company is providing the shares. அப்படி இருக்கும்போது what is the fair value of the goods and services received, அந்த வேல்யூக்கு நம்ம the shares மெஷர் பண்ணணும். ஓகேவா? And second preference only we has to give it to the fair value of the equity instruments. equity instruments ஓட fair value as on the date என்ன இருக்கோ அது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? அது second preference in case of the others. ஓகேவா? But employees க்கு always we has to think that one we has to record at a fair value of the equity instruments only. Okay, then measurement. Okay, this is the measurement principle. And share based payments with or without the vesting conditions. What is mean by vesting condition? Vesting condition na நீங்க இங்க 3 years இந்த கம்பெனில வர்க் பண்ணாதான் உங்களுக்கு இந்த ஷேர்ஸ் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் சொல்லிடுவாங்க. ஓகேவா? இந்த ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு எப்ப நாங்க கொடுப்போம்னா, only if you are working in the organization for the continuous period of 3 years அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, that is the vesting condition. Or if they impose any other condition, like if you achieve this much sales target na, we will provide you the shares அப்படினு கூட சொல்லலாம். ஓகே, அதே மாதிரி வெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லி கூட இருக்கலாம், வெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஓகே, if the vesting conditions is there, without vesting condition means எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே இல்லை, இன்னைக்கே கூட நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, that is called as without vesting conditions. இப்போ without vesting condition அப்ப எப்படி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும்? Expenses to be recognized immediately as on the grant date. Okay, whatever means they will not provide at the fair value, they will provide at the value which is less than the fair value, that share based payments. Okay, so whatever means that a difference between the fair value and what is the exercise price, whatever the exercise price, the difference amount has to be treated as a expenses as on the grant date itself. Okay, as on the grant date itself they has to treat that one as a expenses. Okay, but then with vesting condition, if it is vesting conditions இருக்குனா அது எப்படி அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணும்? With vesting condition means expenses to be recognized over the vesting period. Means அந்த expenses ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம அத இது பண்ணணும், we has to recognize that. If a total for the all the 3 years if we having the expenses of 1,20,000 na, then we has to divide it to 3 and we has to recognize 40,000 every year. Means it is based on the fair value at the end of the year எவ்வளவு prevail ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம expenses ஒவ்வொரு இயரும் நம்ம அந்த expenses வந்து இது பண்ணுவோம். ஓகேவா? expenses we will segregate for the each period. And the vesting period full means if it is for example 3 years vesting period இருக்குனா, we has to recognize over the period of the 3 years. Okay,
So share based payments with the vesting conditions means we has to recognize over the period of the vesting period, okay, but if it is without vesting conditions na, we has to treat that one as a expenses immediately. Okay, in the vesting conditions வந்து certain conditions வந்து service conditions இருக்கலாம் இல்ல performance conditions இருக்கலாம். Service conditions னா நீங்க இங்க 3 years 4 years work பண்ணனும் அப்படினு சொல்றது service conditions. Performance conditions னா நீங்க இவ்ளோ sales achieve பண்ணனும் இல்ல இவ்ளோ PBT achieve பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிருந்தாங்கன்னா that is called as the performance conditions. Okay, but performance conditions வந்து non market conditions and market conditions base பண்ணி கூட இருக்கலாம். non market conditions means what is in the market conditions means performance conditions அப்படிங்கிறது அதே இன்னும் further classify பண்றாங்க. One is the non market condition and another one is the market condition. What is mean by market conditions means இன்னும் வந்து நீங்க எப்படி perform பண்ணா நம்மளோட share price வந்து 50 rupees வந்து reach பண்ணும். இப்போ 30 rupees இருக்கு, நீங்க perform பண்றதுல அந்த ஷேர் பிரைஸ் ஓட விலை வந்து 50 rupees வந்து ரீச் ஆகணும். இது வந்து மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. ஓகேவா, ஷேர் பிரைஸ் வந்து மார்க்கெட் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. இது மாதிரி மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸா கூட இருக்கலாம். நான் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி கூட இருக்கலாம். பர்ஃபார்மன்ஸ்னா எவ்வளவு வந்து சேல்ஸ் அச்சீவ் பண்றீங்க அது மாதிரி பேஸ் பண்ணிருந்துச்சு நான் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிஷன்ஸை we can divide into non market conditions and then market conditions. Okay, and in case of the service conditions also they can segregate it. Okay, then they have given a note, if the service conditions or non market performance conditions are satisfied but market based conditions are not satisfied, then no need to reverse the expenses even though the option is not vested. Means what they are telling now, if the service conditions or non market conditions are satisfied but market conditions are not satisfied, then no need to reverse the expenses even though the option is not vested. If service or performance conditions are not satisfied, then option is not vested and expenses has to be reversed. Means இப்போ இந்த non market conditions service conditions க்கு ஒரே ரூல் கொண்டு வராங்க. Means இந்த non market conditions க்கு service conditions க்கு நம்ம வந்து expenses book பண்ணிட்டே வருவோம். ஓகேவா, expense book பண்ணிட்டே வருவோம் every year. ஓகேவா, அப்ப அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வெஸ்ட் ஆயிடுச்சுனா நம்ம விட்டுருவோம். if it is not vested na, we has to reverse all the expenses. ஓகேவா, அவங்க அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணல அப்படிங்கும்போது அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, ஆனா இந்த மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ்ல மட்டும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ்ல மட்டும் இவங்க எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அந்த இது ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் வெஸ்டட், அந்த ஷேர்ஸ் வந்து வெஸ்ட் ஆகலனா கூட அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, இஃப் தி சர்வீஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் நான் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு பட் market based conditions are not satisfied, then no need to reverse the expenses even though the option is not vested. Okay, we should not reverse that expenses which have booked. Okay, next fair value of the option. What is mean by the fair value of the option? Fair value of the option in case of the equity settled, we has to take the fair value as on the date of grant. Okay, grant date அன்னைக்கு மீன்ஸ் எப்போ வந்து அந்த ஈக்விட்டி வந்து கிராண்ட் பண்றாங்களோ, எப்போ வந்து அந்த ஷேர் பேஸ்ட் பேமெண்ட்ஸை கிராண்ட் பண்றாங்களோ as on the date அன்னைக்கு what is the fair value அதை பேஸ் பண்ணி we has to take the fair value. Okay, then cash settled, in case of the cash settled, take the fair value as on the every balance sheet date. Okay, every balance sheet date அப்ப என்ன fair value prevail இருக்கும் அந்த fair value நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பென்சஸா புக் பண்ணுவோம். ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபேர் வேல்யூ அண்ட் எக்ஸசைஸ் பிரைஸ் அதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸா புக் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஃபேர் வேல்யூ? வாட் இஸ் த ஃபேர் வேல்யூ வி ஹேஸ் டு டேக் இன் கேஸ் ஆஃப் ஈக்விட்டி செட்டில்டுனா வி ஹேஸ் டு டேக் த ஃபேர் வேல்யூ as on the grant date. In case of the cash settled as on the date of the balance sheet date we has to take the fair value. Okay, next we has to see the equity options with a cash alternative. Equity options with a cash alternative means they are providing the equity options also. If they are not exercising the equity options now, they will be providing the cash. Okay, either equity they can exercise or they can get the cash. Okay, so for what is the step 1, how we has to account for this? Okay, step 1 is that we has to calculate what is the total fair value of the equity option. Equity option oda total fair value என்ன அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஆப்ஷன்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை த ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் த ஈக்விட்டி. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபேர் வேல்யூ ஆஸ் ஆன் த கிராண்ட் டேட் வி ஹேஸ் டு ஐடென்டிஃபை தட். செகண்ட் இஸ் தட் வாட் இஸ் த டோட்டல் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் த கேஷ் ஆப்ஷன். வாட் இஸ் த டோட்டல் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் த கேஷ் ஆப்ஷன்னா எவ்வளோ கேஷ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்களோ அதான் வந்து ஃபேர் வேல்யூ. ஸோ வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் கேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை த ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் த கேஷ் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே,
then we has to means what is the equity option la outflows na ivlo outflow agum, cash option la outflow na ivlo outflow agum appadi renduthai நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிறோம். then வந்து recognize the share based payment, recognize the share based payments reserve by difference of the step 1 and step 2 over the vesting period. means we has to recognize the share based payment reserve. means இதுக்குள்ள difference தான் வந்து இதுக்குள்ள difference என்ன பண்ணனும், we has to expense it over the period of the vesting period. ஓகேவா, நம்ம வந்து maximum வந்து நம்ம இது பண்ணனும், maximum we has to take it out. means equity option ல 12000 வருது, cash option ல 10000 வருதுனா we has to account for the 12000 only, we should expense it for the 12000 only. normally நம்ம amortize பண்ற மாதிரி 10000 amortize பண்ணிடுவோம், additionally அந்த 2000 க்கு we has to expense that one. ஓகேவா, we has to create a reserve, we has to create the share based payment reserve and we has to create for the excess amount share based payment reserve. okay, but recognize the share based payment reserve by identifying the difference between the step 1 and step 2 over the vesting period and recognize the share based payment liability equal to the step 2 measure it at the latest fair value as on the each balance sheet date. நார்மலா நம்ம equal to the step 2 means எது வந்து கம்மியா இருக்கோ அதுக்கு share based payments liability வந்து நார்மலா நம்ம கிரியேட் பண்ண மாதிரி share based payments liability we has to create that. okay, as on the vesting date அப்ப means excess amount க்கு நம்ம share based payment reserve create பண்றோம். and then in case of the normal 10000 amount க்கு means 10000 normal உள்ள amount க்கு we are creating the share based payments liability. okay, if they are settling by equity or if they can settle by equity or they can settle by cash, if they settling by equity na share based payment liability shall be transferred to the share based payment reserve and shares to be issued. okay, shares to be issued in okay, whatever the share based payment liability we have created that has to be transferred to the share based payment reserve and we has to issue the equity shares. in case of cash அவங்க exercise பண்ணாங்கன்னா share based payment reserve shall be transferred to the general reserve. means இந்த reserve தேவையே கிடையாது. okay, if they exercise the cash means cash வந்து little amount இருக்கும், equity வந்து நிறைய amount இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா then அந்த difference amount க்கு நம்ம share based payments reserve already create பண்ணியாச்சு. okay, difference amount க்கு நம்ம share based payments reserve create பண்ணியாச்சு. அந்த equity amount க்கு equity exercise பண்ணும்போது இந்த reserve amount we has to transfer it to the share based payment liability. அதுவே cash இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த share based payments reserve நமக்கு தேவையே கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணனும், we has to P&L அது போடணும். okay, we has to transfer to the general reserve. okay, general reserve or the P&L we has to do. okay, share based payments liability has to be discharged. okay, next repricing or modification. what is mean by repricing or modification means அந்த price வந்து சொல்லிருக்காங்களே exercise price வந்து அவங்க modify பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்படி பண்ணும்போது எப்படி we has to account for that. repricing or modification, whenever they are doing the repricing or modification it is the benefit in favor of the employees or suppliers, recognize the additional expenses for the remaining vesting period equal to means what they are doing now 2 rupees வந்து இப்போ வந்து 5 rupees exercise price னு சொல்லிருக்காங்க, ஆனா அதை கம்மி பண்ணி 4 rupees exercise price மாத்திட்டாங்க. that is benefit to the employees. அப்ப கம்பெனிக்கு நிறைய expenses வந்து incur ஆகும். the additional expenses means ஒரு 3 years period na after second year only they are changing this amount. okay, after completing the second year only they are changing this amount from the 5 rupees to the 3 rupees. அப்படிங்கும்போது the 2 rupees additional expenses இருக்குலையா to the company, அந்த கம்பெனிக்குள்ள additional 2 rupees expenses they has to account in the period of the last year only. okay, so how we has to recognize this, what is the fair value as on the modification date with the modification minus the fair value as on the modification date without the effect of modification. okay, but the difference is the what is the fair value after the modification and what is the fair value without modification. the difference we has to recognize as the additional expenses. okay, that difference we has to recognize as an additional expenses. next cancellation of the share based payments options. if it is cancelled before the end of the vesting period, okay va, means அந்த vesting period முடியறதுக்கு முன்னாடியே they have cancelled the options. அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணனும், we has to step 1 is to recognize the whole expenses immediately for the remaining vesting period. இப்போ வந்து இப்போ recognize the whole expenses immediately for the remaining vesting period. means என்ன பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட்டோ அது ஃபுல்லாவே நம்ம எக்ஸ்பென்சஸா ட்ரீட் பண்ணினோம் if they cancelled that share based payments na. so what is that entry will be that employee benefit expenses to the share based payment reserve. okay,
share based payment reserve number we has to book all the expenses and then calculate the compensation that should be paid to the employees. Okay, but because of cancellation, they will pay some amount to the employees. Any amount they will pay now, that amount should be debited. Amount should be debited to the share based payments reserve. Okay, we has to take from the share based payments reserve to the compensation payable. Okay, இப்போ remaining share based payments reserve இருக்கும் இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், remaining share based payment reserve has to be transferred to the general reserve or P&L they has to transfer it. Okay, so the payment shall be made, the difference will be charged to the P&L. Now the payment shall be made means share based payments reserve any amount is there that should be transferred to the general reserve. This is the cancellation of the share based payments. Okay.